asalaamaaleykum suñ mbokki déglukat yi ak ñi seetaan télé bi ñu ngi leen di jaajëfal si teewaay bi man maa ngi tudd Zeynab Lo Balde maa ngi toog fii nii si wàllum wéel di Women in Liberation and Leadership tey suñu waxtaan bi dina dem si mbiri transitional justice process bi nga xam ne amoon nañ ko si Gambia bi ndik réeré wuñ mbir ne xam nañ ne jaaroon nañ si ay dictatorship time Yahya Jammeh amoon nañ tam lu ñoo wax ne transitional justice process am nañ fi TRRC process bi te gis nañ ne bi loolu pare am nañ findings and recommendation jox nañ ko government bi adopt nañ ko into a white paper nga dinañ ko implement so léegi am nañ fi special guest yoo xam ne ñu ngi fi toog pour yokk si waxtaan boobu noonu dinaa leen bàyyi ku ci nekk mu joxe introduction of moom mooy kan dinañ commencé si suma caamoñ pour moom mu wax ñu moom mooy kan ak lan la fi toogee. jërëjëf kontaan naa boo ma invité fii pour waxtaan ak yow mbiri transitional justice bi man maa ngi Joseph Taylor ma nekk editor for Askan Bi Media also tamit am na ñu xam ne dinañ ma xamee as the spokesperson for benn civil society group bu tudda Team Gom Sa Bop so foofu laa nekk journalist and a civil society advocate very keen si yëfi transitional justice bi naka la ñëw sampa lu ñëw oo never again. jërëjëf si sa toogaay bi fii nii xam naa ne suñu waxtaanee si bi dinañ gën a xam ban façon liggéey nga def si TJ process bi dinañ move over to suma right kiñ fi am moo tudda Shirifo nañ la bàyyi nga introduce sa bopp. abaraka bake Senab mbe jiberal kontonna comme ça fo ñamin temu Shirifo Jobajaldi mbe do ko solo Sandem Foundation as a program officer narajanne pour ka diamu transitional justice anin kolbe den transitional justice la man diamu tara nyato ni mbajum be kacala mun transitional justice anin kusifale be akono anin mun si jambi ka kacha baraka baka Shirifo. And then next to my other colleague here Imran. Thank you very much. Assalamu alaikum maa ngi nuyu mbokay seetaan yëpp man maa ngi tudd Imran Dabo lawyer la waaye suma liggéey si lim gën a jublu mooy ak yelleefi doomi aadama ak tamit li ñu ooyee transitional justice mooy réew yoo xam ne xëy na xeex moo fa amoon wala nguur goo xam ne daf daan not yelleefi doomi aadama tànka yiñ dee taxaw pour gis ne saafaran lañ loolu ba du amaat bunti liggéey boobu noonu tam bokk na si ma dee gën a taxaw daal. jërëjëf Imran léegi dinaa ko commencé si yow ndik yow nekk nga koo xam ne yaa ngi liggéey si wàllum ak yelleef pour nga jox ñu introduction of lan moo nekk transitional justice process bi ak lan nga gis ne TRRC bi def na ko si wàllum accountability reconciliation ak institutional reform so far. jërëjëf Zeynab so suñ ne transitional justice comme ni ma ko waxee bi ma introduce ma boppam mooy réew yoo xam ne xëj na xeex am na fa wala xëj na nguur bi fa nekkoon daf daan not yelleefi doomi aadama léeg-léeg àdduna si dem na ba nga xam ne su réew façon nguur yooyu génne liñ dee taxawal ay bunta yiñ dee taxawal pour gis ne saafaral nañ problème yi fa xewoon ba tamit taxawal ay bunta yoo xam ne dinañ gis ne du amaat loolu lañ dee wooyee transitional justice soo gisee mu am solo nag mooy ne réew moo gis xeex am fa wala réew moo gis xëj na nguur nekkoon fa boo xam ne comme li ñu daloon si nguur Yaya Jammeh la di nga gis ne bunta yi dee taxaw pour war a aar yelleefi doomi aadama yi yëpp daf dee fekka amatuñ doole bi ñu waroon a am daal so duñ dee mën a def liggéey bi ñu leen sasoon pour ñu def ko so di nga gis ne transitional justice moom daf dee isi bunta yi bari yoo xam ne dina jéem a def liggéey boobu noonu ba bunta yooyu mun a taxawalaat seen boppa def liggéey yi ñu leen sasoon bokk na si nag li ñu ooyee Truth Commission ci Gambia bi li ñu amoon mooy TRRC ñëpp xam nañ ko bu pour gestu la pour xam lana xewoon si jamono nguuri Yaya Jammeh biñ doon gestu noonu waaye tamit am na yeneen yi si bokk li ñu ooyee Reparations mooy ne suñ gestoo dëgg bi ba pare
tam foog ñu joxe ndàmpaay pour victimes yi ñi nga xam ne ñoom lañ tooñoon accountability mooy ne ñi nga xam ne ñoo tooñoon ñoom it foog ñu jaarale leen si yooni luwa and then am nga beneen mooy reform mooy ne bunta yi waroon a amee liggéey yooyu noonu yëpp foog ñu defaraat leen su ko defee pour ñu mun a am li ñoo ooyee never again mooy pour ñu mun a dem ba nga xam ne réew mi taxawalaat na boppam ba yi fi xewoon du fi xewaat so loolu mooy transitional justice Gambia nag comme ni ma ko waxee defoon nañ TRRC defoon nañ yeneen bunta tamit ba léegi ñu ngi si kawam waaye bokk na si TRRC bi recommendation yi mu joxe woon bi mu paree liggéeyam won nguur gi ne liñ biñ defee gestu gi lii lañ gis waaye tamit lii lañ leen di xelal ne lii ngeen war a doxale liggéey boobu noonu nag am na luñ si xala defagum waaye am na lu bari loo xam ne des na reform process bi tam the same thing comme bunti security bi bokkoon na si ne dañ leen di war a seetaan niñ dee doxalee pour nga xam ne comme que ñoom ñoo daan dimbale nguur gi di dal si kaw citizen si doomi réew mi dinañ fexe ba nga xam ne seen liggéey gën nañ koo xam ba nga xam ne duñ taxaw si taxawaayu ñaaw yooyu noonu. yàlla jërëjëf leeral boobu leer na dinaa ñëw si Shirifo dinañ la laajte yow ban façon liggéey nga defagum si wàllum transitional justice process when it comes to mbiri justice accountability reparations recognition ak yooyu noonu xam naa ne Solo Sanding Foundation nekk na mbootaay bi nga xam ne yëngu nañ torop si mbiri transitional justice bi so dinaa la bàyyi nga wax si kaalama Mandinka façon liggéey bi ngeen defagum ak fan ngeen toolu right now. baraka ba ke Senab Solo Sanding Foundation comme ça mbingalo ñami Solo Sanding kabring afata masa kunda bulo kono in 2016 natanan ka foundation lo around 2017 foundation ñu lo dalilo ñinati pour solo fara dalilo minna min keta electoral reform ti anin kaja luwale falin hadu bodi nyanto bunya nin woni okusifalu kaje ko masakunda e tama masakunda hadu bodi nyanto bunya foundation lo ta walla so foundation ñin kabalo den 2017 nga simfanya jamallata kaje ko mimba sabula hadmadiya nyanto ay bunya masakunda hadmadiya nyanto bunya anim fanan luwali falin na botola in luwal falinta mil fanan be luwa tamandikan force mil keta security institutionality police lambang army lambang aning oda institutional ila mirani ali falin ka tamandiro ka nyami fane falin so na do ko nyin nata kumasi nata ka project dantang implement project follow member dending victimol mi yalan ko ye totole ye tilimbalia ye nawol kandindi ye marto tay mil lipa e mil bouté fo ifata e mil bouté fo dolo bije silang e mantorota bake wo victimol mi yalan ko ye totole nata kolle nyadal ta ani la story mi yalan ko ka fay ko photo exhibition we call them faces of resilience ngela story ta ila mantor dal anim fana munetol hamoti banko nyinkan kata kalonde at Westfield e bajale ko molisine sa jibe kera story long anim fanan molie karang wala dal nata boje nata banko fanan tama iti region tata jele pour ka tende molla nyille molti millialan ko ye trimbale ajang nyille molti millialan ko ye bute nyille molti millialan ko kukera mi am kan silo manta nga banko be tole mbotana woto kotenge nata nga exhibition do fanan soto with because ning NCSC be do ko wala nung pour kaje ko baye to lebe dending o kusi falla pour kaje ko ira dal mi yalan ko banko be karola pour kana photo exhibition keje baje ko ngol ka tay kaje visit ki fa hakilo blandi anim fanan kamol hakilo blandi kaje ko min kata jang kula mi yalan ko betanda kata nyilla andum fonsa simpanya ta ngam fan kala mutande aning dingol min binanda ngol fanan kala mutande ko min kata jang anin sido manta andum nyun nyanta jusunya bron sotal so mun na project ko kono le kabro botaje nata nan ka project dol soto mi yalon ko abe dending luwal falongola kenyal because ning CRPD Imran famo blato kono nung nga kabirim police below fintanung in 2024 nga position paper de dale position paper mi yalon ko nga submit to the IGP and the National Assembly kajo ko luwaning mi be dending police wala mara nyala ni na tamandi nyala alwanin kulle bije milyalon ko to la jeroto anin demokrasi nin hadmadi nyanto silo manta so ngolle jibe ngol bundal jibe ngoy ko nyine to la jeroto wonyanta falina nyine wonyanta ajosla
jara ko anin luwala bunda sita anin fanan hadma janyon to sita so bara je nin trial sabo min fanan keta min be den ni Michael Correa trial la anin baylo ni Ousmane Sonko foundation keta bunda mi yalon ko bari victime de mabbe ete Swiss confono wala jaman kango so min be kerin kolje nga tale nga fatan fansi moliye pour moliya faham nga whatsapp audio de dale nga video de dale anin fanan nga radio programme kele kaje ko min keta in Swiss wala min keta in Germany wala US pour kamol kalamutandi ka tandi mola nyine be kering Michael Correa o Ousmane o baylo ye tuminal la kiti bunginto anu ko nyimbata kan tenne anu nin kito banta nyimbusa kare balale ka wala nyimbusa kare late kan so mu kuli mi yalan ko foundation do ko dita fanal kan bakel ani ka fami fane ko memorialization wo mu kudi mi yalan ko bari kule kare mi yalan ko ani silo manta pour kan tol fongol hakilo blandi anin ndingul min kana kul fana hakilo blandi pour yalo min keta jang anin fana nga sim fanyaji la tata pour ka je ko kana ke jang kotanke ka bunda londi ka fengol ke mi yalan ko mbo mol mbiri mamala nyamin mbe fankam tan do mol nyamin anin o mol sacrifices minke ka je ko tunga tajam bi so nataka solo sanding solo memorial center yele mi yalon ko san center of sobe house remote center ni tara je natalul bije natalul mi yalon ko mol min torata ila natalul bijele anim fana torata nyaajile jumalle muti anyela story danaka nyina na do ko dal na do ko dita bake security sector reform kan memorialization aning issues of torture mol mi yalon ko timbale bake da ñalom abaraka bake léegi dinaa ñëw si flex parce que flex yow yëngu woon nga si programme bi nga xam ne it was very interesting mooy Shirifo mu ngi ko fi doon wax léegi the case of Michael Sankoria bi nga xam ne demoon na in the US te foog naa ne buñ ko commencé di liggéey ba to the point fu mu nekk nii yëngu woon nga si daal so bëggoon naa daal pour nga wax ban façon ngi liggéey nga si def ak kan mooy Michael Correa ak ban façon ngi liggéey moo si am daal ak naka la si Gambien bi gisee boppam. jërëjëf laajte bu am solo te jërëjëf si suma brother bi dañ dee tase lu bari si jotaay yooyu noonu ñu dee def léegi victimes yi ñu invite leen si forums ak panel discussions yooyu noonu even lii sax bokk na si lu laajte noonu mbiri Michael Sankoria dëgg la maa yow sax ñu fa nekkoon together ñoo tukki woon ba tase foofu America them together all throughout it was liggéey moo ñu fa yóbbu woon daal ñu fi Gambie moo ñu fa yóbbu woon ak suñ collègue bi sax of course moom itam waa Kër Fatou ñëpp dinañ ko xam mu nekk Buuba Gajigo moom itam journaliste boo xam ne mu ngi doon report moom ñu nekkoon together ñu cover trial bi Michael Sankoria dafa nekk ku ñu former jongla yi ñoom dañ nekkoon almost a private killing squad ma ko mu ne waxee noonu mooy ne dañ nekkoon benn groupe ñoo xam ne bokkoon nañ si military bi te tamit bokkun tamit si military bi waaye ñoom si président bi rek la gars yi doon report through ñoom dañ daan dem di noot ñoo xamee ne ñoo nekk against former président bi o ñu passive because léegi sax nekku nit ñoo xamee ne sax nekk against former government xam nga xalaati tamit wax yu bari si gannaaw yooyu yëpp a doon xew so Michael Correa moom especially pour trial bii nii boo xamee ne moom lañ ko jàppee moom lañ ko indict moo nekk pour torture in 2005 early 2005 fa amoon benn coup bu xewoon coup boobu noonu ñu foil ko ba pare after loolu noonu ñu door di torture ñu door di arrest ñu door di crack down si ñoo xamee ne den gestu ne ñoom den si bokkoon Michael Correa moom bokkoon na si ñoo xamee ne soo ñëwee si panel NIA yi tamit ñu ngi fa woon den laa ñoo ñu yóbbu la si kanami NIA nga joxe false confession soo waxutee ne ndax bokkoon nga o wax loo xam ne gars yi bëgguñ koo dégga ñu sànni la si ñoom Michael Correa ak gangam ñoom Michael Correa America waaye neen ko guilty convict neen ko te witnesses yi moo nekk ñoo xam ne den nekk ñoo xam ne den leen torture ñoom foo ñu ngi survive ñëw neen foofu noonu mu am kenn koo xamee ne moom deewoon na already waaye through witness testimonies moom itam keesam bi dafa ñëw so foo nit yooyu noonu da ngaa gis ne ñoom ñu si ëppa yëpp si soldaar yi leen nekk da ngay gis ne
yëfi noot yooyu noonu tamit nekku ne si civilian yi rek lay dee am daf dee dem si sécurité yi sax ñoo xam ne ñoom seen boppa sax ñoom bokk nañ si 4 security officers bëgguma oo seen tur balaa ma fàtte anyone but off the top of my mind xam naa ne Pierre Mendy moo nekk ku gaañu moom ñëwutoon wante dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ joxe witness testimony nataali Pierre Mendy sax wone neen ko si trial bi Diklan Pierre Mendy balaa mu dee in 2021 dafa amoon interview ak benn security officer from Homeland Investigations America kooku noonu jëloon na nataali Pierre Mendy nataali tooco yu ko tooco yu ko electric shock cigarette butts ñu la ko lakkee ak torture techniques di jël mbuus di ko suffocate nit ki yooyu noonu yëpp den jël nataali comme ñu jël mbuus sax ko lakka muy drip ci sa yaram di la lakka yooyu noonu yëpp nataal yooyu noonu yëpp dañ ko jël ñu wone ko si trial bi am yeneen officers yoo xam ne tamit di ngeen si xam Tamsir Jaasi ak ñeneen ñoom itam bokkan nañ si ñoom itam joxe neen evidence ba fine neen ko convict neen Michael Sankoria léegi for torture convict neen ko America ñoom seen loi dafa xaw a ute dik ñoom den am lu ñëw oo jury so jury bi ñoom ñoo ko convict léegi si luñ xam mooy sentencing bi dina war a ñëw sentencing bi su ñëwee dineen xam how long la ñëw sentence Michael Sankoria waaye si luñ xam mooy 6 counts lañ ko find guilty first count bi bokk na si conspiracy mooy ne lan yow nga ñëw nga waxtaan ak kenn ngeen collude o ngeen d'accord ne di ngeen break the law di ngeen def dara loo xam ne dafa illegal so moom dañ ko find ne dafa ñëw di wax ak nit pour ne d'accord ne dinañ dem torture conspiracy to torture ba pare yeneen 5 counts moo nekk nit yoo xam ne dañ ñëw ñu testify ba mu des Pierre Mendy koo xam ne moom itam ñoom 5 yëpp dañ ne def Michael Sankoria daf leen torture so loolu moo xew waaye réeru ñu bari ne Michael Sankoria ñooñu rek bokkut si victims am na ñeneen ñoo xam ne ñàkk neen seen bakkan te 2005 rek bu only time bu Michael Sankoria man ma gestuwee as journalist binda naa ba gestu ne Michael Sankoria at least si TRRC ñu ne far na 11 nit over 10 nit xam nga noo ko waxee si olof 11 nit rey na leen si TRRC ba gestu naa ba binda naa loolu so loolu moo wone ne justice daf day yaaga de waaye eventually daf la dee mun a jàpp so ñu ngi gestu pour xool sentencing kañ la moo xew xam naa di nga mun a joxe information yooyu noonu yëpp because ñun yëpp a si bokk. jërëjëf Lex waxtaan bi leer na comme ni nga ko waxee rek ñun ñëpp demoon nañ US teewee nañ kii si Michael Korea bi he was comme charge nañ ko for 6 counts of torture 7 counts la woon waaye benn count bi dañ ko drop because one of the witnesses did not come through so 6 counts of torture he was found guilty on all counts so si American law bi ñoom li ñoo wax mooy each count the maximum buñ la mën a jox mooy 20 years so 6 counts of torture 6 by 20 it could be at 120 dafa des nag si judge bi at the end of the day suñ ko sentence da dina ko wàññi da dina ko yokka because as we're going along ñu ngi gis ne new evidences mu ngi ñëw through so léegi foofu lañ toll right now sentencing bi should happen in August so far si luñ understand te ñu ngi liggéey ak victims yi tamit pour ñu joxe seen impact statement ba nga xam ne dinañ mën a yokka doole si liñ jot a amagum si trial bi in the US pour ñu mun ko sentence so for now loolu lañ mën a xamagum si wàllum si mbiri Michael Korea waaye ba tey dinaa delluwaat si Imran since yow mi nga xam ne lawyer nga human rights lawyer nga ñu bay dañ ñu dee laajte lan moo tax ñu try ñii parce que Michael Korea rek Sheriffo wax na fi am nañ fi Ousmane Sonko am nañ fi Baye Lo cases yooyu noonu dem nañ outside of Gambia lan moo tax ñuy try cases yooyu noonu outside of Gambia si yow sa gis-gis ndax nga ñu mën a faram fàccalee loolu noonu. jërëjëf soo ko seetee loi ni mu demee léegi si àdduna si mooy réew bu nekk am nga loi buy doxal sa biir réew ak lu fa mun di xew wala sa doomi réew ak lu mun di xew ak ñoom daal
waaye tamit am na li ñoo ooyee international law mooy loi yoo xam ne ay réew yu bari ñooy dajee si àdduna si d'accord ne lii ñun ñëpp dinañ si ànd ne loi boo xam ne la war naa nekk lu ñoo xam ne daam dinañ si mën a taxaw ñun ñëpp bokk na si international loi yooyu noonu nag li ñoo ooyee universal jurisdiction soo ko déggee mooy ne réew yi dañ dee d'accord ne am na yenn ñaawteef yoo xam ne su ko doomi aadama defee jéggi na dayoo ba nga xam ne foo mun di nekk si àdduna war nañ laa mun a jàpp aate la su dee jógewuloo si réew moomu wala su fekkee ne li nga def du si réew moomu nga ko defee wala defuloo ko doomi réew mi dëkk boobu noonu sax waaye ñaaw na ñaaw boo xam ne dafa mel ni doomi aadama yëpp nga ko def daal soo fuñ la mun di téye rek nga fekk réew moomu noonu nangu nañ mun nañ laa jaarale si yooni loi aate la tamit si li nga defoon noonu so di nga gis ne keesi Gambia bi soo ko xoolee Michael Koria mi flex doon waxtaane léegi nii Ousmane Sonko moom nga xam ne minister of interior la fi woon ak IGP tam at one point dawoon nag dem Switzerland bu mu fi jógee moom Suisse jàppoon nañ ko moom it aate ko universal jurisdiction boobu si loolu lañ ko aate woon parce que yim defoon moom it bokk na si dimbale nguuri Yaaya Jammeh toroxal ñu bari am ñi si rey ak yooyu noonu tamit ren Baylo mi tamit nga xam ne moom bi dawee génn Gambie moom it Germany la demoon moom tam di same principle so Germany bokk nañ si réew yooyu nga xam ne ñoom tamit am nañ loi boobu ne lu nit mun di def si biti su eegee comme façon ñaawteef yi maa wax nii nga xam ne àdduna si yëpp nangu nañ ne lii moom jéggi na dayo ñoom tam dañ la dee mun a aate so Baylo moom it loolu taxoon ñu jàppa ko Suisse foofu Germany aate ko foofu noonu ba pare ñoom di nga gis ne nag universal jurisdiction bi réew yu bari comme li nga waxee alia Amérique am nañ seen ni ñoo joxe sentence mooy ñaata at la ñoo tëral boromam si kaso Germany seen bos dem na ba life imprisonment so Baylo moom loolu lañ ko teg waaye di nga gis yéen a dëkk comme Switzerland ñoom seen bos agut loolu so Ousmane Sonko 2 fukki at lañ ko tëj waaye loolu sax fekk na ne already am na ay at yi ko gaay jotoon a téye ba pare soo yooyu dañ ko see génne waaye si gàttal daal loolu mooy système bi ne léegi àdduna si ni mu nekk di demee parce que xam nañ ne mun a génnal benn réew léegi duga si yeneen réew dafa yomba ba nga xam ne nit mun naa yaaxa dara wala def dara ba pare daw duga beneen réew foog ne dina fa jëlee lu ko aar so àdduna si yëpp nag d'accord nañ si yenn jikko yi wala yenn ñaawte fi moom bu ko ni defee foo mun di dem xanaa réew moomu bañ ko def sos du forcé tamit waaye su dee réew moomu gis na ne lii loo xam ne la mun nañ see jël ay taxawaay te bugga nañ see jël ay taxawaay mun nañ laa jàppa aate la foofu noonu sentence la foofu noonu tamit ok Imran dinaa dellusiwaat si yow de waaye may ma rek ma laajte Flex naa dellusiwaat si yow xam naa ne yaa ngi liggéey ak journaliste nga waaye di nga dee yëgu tam si mbiri community outreach yi si mbiri waxtaan ak victims yi so yow depuis nga commencé liggéey bii nii yan façon ngi laajte nga dee mun a am si victims yi o yan façon ngi ban gis-gis nga am daal si victims yi ne ñoom ndax gis nañ seen bopp si process bii nii especially when it comes to issues of justice and accountability waaw dañ dee wax ak victims yi dañ dee wax ak general public at the same time so most of the time victims yi luñ dee gestu mooy ñoom mënuñoo understand daal naka la Gambia di doxee daal because of suñ dee gis yéen yi lu nekk di xew because mun naa remember bu ma daan stream from US di yëgal Gambian si ne lii moo nekk di xew de code bi fii la demee start na ay gay ne ma waaw am na so jong la kuñ gis moom mu ngi dos si dëkk bi de lu tax lii nekk di dos si biir dëkk bi so ñoom itam loolu leen mënut a understand wante tamit one of the things tamit foog naa ne baax na pour ma expliquer gars yi tamit Gambia ñun suñ loi yu bari comme tooco sax boo xamee ne moom leen jàppee Ousmane Sonko amun woon tooco loi yoo xamee ne pre 2023 so suñ tooco law bi 2023 la duga so yaa ngi gis ne with loi boobu noonu comme loi bi suñ ko indiyee tey démba sax su ma la defoon dara mënuma la koo caaje
normally loi noonu la day dem so da ngaa gis ne ñun Gambia looloo tax sax ñu indi special accountability mechanism bi ba pare ñu indi ñu ngi try pour def hybrid court bi nii booba international loi yi nii yëpp yoo leen nekk di gis boo xam ne am na doole outside dinañ ko mun a apply fii nii yooyu noonu dafa nekk international loi so yaa ngi gis ne even though at the same time loolu taxul ne government bi mënut a def dara because of gis neen Yankuba Touré ak gis neen some si NIA 9 bi yoo xam ne some of them were convicted but not all of them so yooyu noonu yëpp ñu ngi ko gis wante most of the time nit yi lu ma dee laaj mooy slow pace especially victims yi am na ñeneen ñoo xam ne di general public léegi ma ñëw si general public bi ñu bari dañ ma dee laaj waaye lu tax ñu ngi def lii nii abroad lan mooy America seen issue sax seen affaire si lan la gaay am njëriñ si lii nii you know lan la Switzerland bu mu doon happen Switzerland dëkk yu nekk di ko def ñoom some of them dañ ko dee gis ne comme yëfi colonialisme la daal comme benn tey système boobu noonu moo nekk foofu nasaraan ñoom dem foog ne ñoom mun nañoo nekk fële ne ba pare ñu nekk di you know decide suñ own affairs du loolu rek loolu moom tamit nit yi foog ñu mun a understand ñu xam ne comme nu ko Imran waxee universal jurisdiction Gambia su demee ba sign yenn sign ba pare yeneen dëkk ñu demee ba sign yenn sign o nga def yenn yoo xam ne violation of human rights la foo mun di dem pour escape rek mun neen laa jàpp te loi suñ la jàppee rek mun neen laa yóbbu mun neen laa you know prosecution door di dem si yow mun naa because of thing bi tamit moo nekk tamit mënuñoo wax ne politique tamit amut because of political will yëfi government la foog tamit comme America su amutoon political will bi pour ne dañoo prosecute Michael Correa da ngaa gis ne moom dafa escape so da ngaa gis ne ñu bari ñuy escape dañoo dem place yoo xam ne xëy na foofu amun political will or xëy na even loi bi su fa nekkee sax dañ na because of ñu connections yu gaay am foofu la ñoo dem so mbir mi yombut easy wut waaye di yëgal victims yi ne process bi nii moom dina jël time waaw te soo xoolee yeneen dëkk daf day jël at least 10 years sax balaa you know affaire si di mun a saafara waaye Gambia tamit ñun lu xewoon Gambia tamit war nañoo bàyyi suñu xel ne melut ni comme lu doxoon Sierra Leone wala South Africa wala yeneen dëkk yoo xam ne dafa fitna yu rëy ne fa am te di ñaax boo xam ne you know ñun yëpp ñu work towards this whole process booba never again bi dina mun a taxaw bu baax a baax hopefully more prosecution dina am ok Sheriffo thank you Flex Sheriffo yow tamit ci sa wàllum liggéey what are the concerns of the victims especially when it comes to issues of justice and accountability and also reparations because I know these are things that work hand in hand. Barka baga senab comme za Flex ya fanyaming victim wol dal ni kili watu wati program wala ni itate ka watu wati ikamin ni nga wala wati jumalem e bi jusnya bron kamalno anu jusnya bron min tol ka fo jama obe diri mbake kodola kan ifam watu do ni victim wol kacar war jumala jusnya bron bina because man sakunda claim le ko Imran can confirm this ko 50 million di TRC dal nung anu 50 million through the TRC reports TRC confirm ko 50 million di dal nung out of the 50 million I think they close to 13 million spend nung mo do la jaral ko la nim ko tangon so tol kamen jibe danaka atara for around 205 million dollars pour ka jusnya bron di victim wala ko do la karola bari 45 minutes je 50 million boni 205 to around 168 ma found what to on 168 nga understand ko with the Reparations Act ya tendile ko former president assessor ni wafita the proceeds nanda kata victim la ko leto so ni victim you understand ni victim engage ka fo ne ko wardi ma jusna bon bena ko mul kille wato wati bar mbuka moy wardi ma jusna bon bena victim do be fakanne victim do han saying e jaralo nidle victim do han saying indirect victim so to speak or dol dingul bidje dol bata school le you know han say wal mamud no school for example dol bidje wal han say breadwinner tije ila pool be kala nyaadi so kaje ko victim ko le nyinin ka wardi ma len
reparation o bina wari juma reparation o bina this is the question ikaduka men nyininka because alkan kille watu wati kille mitin jamal lela you know mitumul mi yalan ko be den reparation o ko sa be damin to be nyini nyine keka bari wari juma reparation o bina ban jama te kanyine foy so ko kabe loi natana in force cabinet victim reparations agnara in force ye nomination katol fintindi ye mol ye pour mole application olke ngaje ko sainteng victim commission sa daminto alota mo fla singolal ye calendar sign and ngal ne by now doko ya doko commencer so victim ol kan si fala nyininka so ko victim ol mi yalan ko ye trimbal ya ye toto ye tora wol mo le mi yalan ko ye jaralo needle and ye support needle psychologically and so on so kaje ko wol katu kan nyininka wari jimalem repression bina jusunya bra wari jimala bina o mu kureti men ko mata bak. Thank you. Lolo nekk na loo xam ne dafa important. Before we ñu dem further, I just want to say that this program has been sponsored by UNDP Gambia with OHCHR under the Peacebuilding Fund, and it's powered by Will. So Imran, at this point, fi ñu tollu ni ñu ngi tollu point boo xam ne mun naa wax ne is a critical point in the TJ process. Cause wax nañ ko fii ne am nañ certain reforms yi nga xam ne am nañ the Torture Act, am nañ the Reparations Act. Te xam nañ ne wax nañ fi affaire SAM bi mooy special accountability mechanism bi nga xam ne mooy bu mag bi daal mooy su comme su ñëwee si affaire yi justice and accountability boobu moo xam ne boobu moo nekk li nga xam ne dafa stand out waaye tamit nekk na li nga xam ne lu ees la si Gambian bi parce que ñu bari understand nañ ko système boobu noonu naka la moo demee especially suñ demee si victims yi lañ wax ne ñu ngi ñëw start si a hybrid court xamuñ lan mooy hybrid court is a new thing to us si sa gis-gis lan nga foog ne loolu lañ war a def ak fan nga foog ne foofu lañ tollu and do you think that it's tailor made pour suñ society bi at this point? Okay, jërëjëf fooguma ne court system buñ am right now suñ réew mi sax is tailor made pour suñ système bi parce que dëgga soo ko seetee ñu bari understand suñ système buñ am si biir réew mi sax court yi nii soo fa waree dem si lawyer nga dee teg sa yaakaar parce que ñoom ñoo understand ñoo dem jànga boobu daf ñu dee jël ay juróom benni at pour nga war a jànga système bi understand ko naka la dee demee rules yi dañ strict ba nga xam ne yombut pour kum mun a jóg rek dem foofu noonu ñu adresse ko so hybrid court bi ñëw na teg si beneen level of complexity moom tamit so nekkut loo xam ne yomba na understand pour average Gambian bi waaye niñ ko dee xëy na liñ ko mën a yombale mooy ne comme waxoon naa ko aliya réew moo gis si àdduna si fu mu ne nii am na sa own façon yi luwaa yoo taxawal teg ne réew mi luwaa yi ñoo ko doxal so suñ ñëwee si yëfi crime ku yaaxal luwaa balaa la réew mi di mun a aate foog mu fekk ne luwaa yi nga yaaxoon mu ngi nekkoon si luwaa yooyu noonu réew mi am waaye di nga gis ne Yaya Jammeh li yaaxa yi mu fi def yu bari soo ko xoolee tooco bokk na si luwaa yoo xam ne nekkut ñaawteef yoo xam ne nekkutoon si suñ luwaa so yombutoon pour nit mun koo aate si réew mi fii teg na si tamit ne Yaya Jammeh because moo jiite woon li fi xewoon yëpp dictateur la woon so soo xoolee ñaar fukki at ak ñaar yi fi nekk yëpp soo boolee yi fi xewoon yëpp biñ ko seetee si TRRC bi dañ ne lii bokk na si li ñoo ooyee crime against humanity mooy nga def ñaawteef yoo xam ne bari na wala jéggi na dayo boo xam ne dafa mel ni àdduna si yëpp nga ko defati daal loolu nag si luwaa bi daf dee am ay sarta yu mu war a jaar waaye bokk na si comme ni ko TRRC bi gisee mooy ne Yaya Jammeh amul kenn ku bàyyi woon si réew mi du kilifa diine yi du politicien yi du xale yi du jigéen yi ñëpp la toroxal daal so biñ boolee yëpp gestu gis ne li fi mënoon a xew yëpp amoon na si loxo wala xamoon na si dara te moom moo nekkoon jiitu réew mi defut si dara so crimes against humanity boobu noonu a nekkut moom tamit crime boo xam ne Gambia mun na koo aate si réew mi fii so liñ def mooy jàngee si yeneen réew yu fi nekkoon comme Hussein Habré mu nekkoon président yi Tchad moom amoon nañ façon problème boobu Tchad bi mu fa jógee waaye liñ defoon mooy Sénégal ak African Union bi ñoo bokka soo bëggee hybrid court liñ dee def mooy da ngaa wut benn mbootaay boo xam ne xëy na mu si àdduna si boo xam ne international law moo ko dee doxal
su ko defee nga ñëw bokk ak ñoom soo leen boolee rek di nga gis ne sa national loi bi mooy loi bi si biir réew mi dañ koo boole ak ñoom tamit seen international loi boobu noonu su ko defee nag mun nañoo aate kum munti doon si réew mi su loolu tax ñu organise hybrid court bi Gambia pour ñi mel ni Yaya Jammeh ak ñi gënoon a kowe si yaaxa ak ñaawtee fi nekkoon waaye di nga gis ne man na suma gis-gis dama foog ne dañ gën a war a waxtaanee mbir mi because hybrid court yombut loolu mooy beneen problème bi mu dee àndal soo gisee Gambia comme li ñoo xayma ne loolu lañ si war a dépenser dafa bari soo loolu soxla na pour nguur gi gën a waxtaan ak victimes yi wan leen dépense bi si nekk ak teexa yiñ see war a séntu parce que victimes yi dinañ yaakaar justice waaye ndax niñ ko nekk di gisee seen niñ ko nekk di xelaatee seen xel noonu la sottee su koot yi ni ñëwee du dee nekk benn bari na si ne su koot yi ni ñëwee ba pare victimes yi dañoo disappointed so time bi nekk nii comme li nga wax critical time la boo xam ne jamono bii lañ ko waroon a mun a waxtaanee leeral li si war a leer gestu gën a waxtaan ak victimes yi gën a xam liñ see séentu liñ see ragal tamit xaalis comme ni ma ko waxee dépense bi see duga ndax jar na ko ndax jaru ko ndax victimes si foog nañ ne dinañ mun a seet beneen façon bu ñoo mun a doxee accountability pour saafara li fi xewoon te duñ si dugal xaalis yu bari yooyu parce que comme ni ko Sirifo waxee victimes si ñu ngi xaar réparation tamit te boobu leen gën a itteel because coono réew mi ñun ñëpp xam nañ ko dundu gi mu ngi gën a cher faju beneen mbir la si réew mi soo yooyu noonu tamit yëpp si benn dépense bi la war a jógee nguur gaa ko war a dépense foog ñu waxtaan ak victimes si bu gën a clair naka lañ war a demee forward daal loolu am na solo waaye fooguloo ne it's a bit too late pour ñu mën a waxtaan ak victims yi right now parce que xam naa ne am nañ ECOWAS buy-in bi pour ñu def the establishment of the hybrid court man ci suma gis-gis li ma fiir mooy ne nañ try as much as possible ñu involve victims yi ñu jàngal leen système bi naka la moo demee parce que again foog ñu manage expectations again parce que ni fu mu nekk ni victims yi ñu ngi am a high expectation of this process ba nga xam ne foog nañ ne dafa demee noonu dafa just ñëw rek mu am another thing lu ma bëggoon a waxtaanee mooy ne Flex wax na ko fii nii mooy ne lan moo tax again ñu ngi try ñeneen ñi outside of Gambia am na jongles yoo xam ne ñu ngi si biir dëkk bi fii nii ñu ngi dem te kenn mënu te kenn defalut leen dara secondly TRRC bi dafa name 69 names including Jammeh naka la ñoo defee because loolu nekk na question boo xam ne dañ ko dee laajte victims dañ ko dee laajte naka la ñoo defee ba indiwaat ñooñu noonu ñëpp si benn place ak Jammeh mi nga xam ne jurisdiction bi mu nekk dafa jafe daal naka la ñoo mun a ensure ne because victims si loolu moo nekk seen main problème ndax Jammeh dina face justice because ñu ñëpp understand nañ ne process bu yàgga la one to the matter of jurisdiction bi mu nekk naka la ñoo mun a try by all means pour ensure ne dinañ ko mun a indi si code bi ak code bi naka la moo demee dafa nekk benn place na dafa move na naka la moo demee daal so yooyu noonu yëpp sooteegut yooyu yëpp bokk na si ñu ngi jéem a set up fu mu nekk nii special prosecutor bi mooy ki nga xam ne moom la ñoo jox liggéey boobu noonu pour mu yóbbu kayit yi ñu war a yóbbu yëpp si kanami bunti aate kaay pour aate ñoom Yaya Jammeh comme 69 juróom-ñeneen fukk ak juróom-ñeneenti nit yi TRRC bi wax ne dañ leen war a aate waaye kooku mooy war a bokk ak technicien yi code bi ñu seet naka la ñoo doxalee code bi si boppam ndax Gambia fii laa toog ndax beneen réew laa toog ndax dafa bugg di dem ak a ñëw yooyu noonu yëpp nekkaagut loo xam ne sooteegum na yëpp ba léegi dafa soxla waxtaan waaye soo ko seetloo yëpp Yaya Jammeh ak fi mu nekk comme li nga wax la itteel na victime si waaye tamit garanti nekkaagu fa pour ne waaw suñ taxawalee code bi rek dañ ko oo rek mu ñëw duy demee noonu usually su njiit réew demee daw toog beneen réew wala ku mu mun di doon soo dawee génn a dem beneen réew bala duñ la dee jël rek delloo si waat la foog mu am li ñoo ooyee extradition treaties agreements ak yooyu noonu yoo xam ne ñaari réew yi foog ñu waxtaan ba d'accord bala ñoo mun a delloo si nit boromam tu réew bi mu nekkoon so loolu nekk na loo xam ne taxaw Gambia fooguma ne defagum nañ si dara ba pare di nga gis ne réew mi Yaya Jammeh nekk mi Equatorial Guinée amuñ treaty boobu ak Gambia comme fi mu toll nii
so loolu tamit dina nekk loo xam ne xëj na foog ñu war koo gestu waaye loolu tamit duy miin ne boromam dafa rëcca parce que gis nañ comme li ki ma doon wax fii Hissène Habré bi mu dawee jógee Tchad nekk na Sénégal 2 fukki at balañ koo mun a aate waaye si mujjeetel gi jàppoon nañ ko aate ko ba seen ko to life in prison moom tamit yàlla def mu gaañu fa so yu bare si yoo xam ne leeragut foog special prosecutor bii nii ñëw mooy kii xam ne liggéeyam moom lawyer la liggéeyam mooy nekk pour mu prepare wala mu dajale kayit yim soxla yëpp pour aate juróom-ñeneenti nit yi nii waaye tamit soo gisee comme ni ma ko waxee ñeneen ñi nañ leen mun a aate si biir réew mi ñeneen duñ leen mun a aate si biir réew mi comme ni ma ko waxee woon la am na crime yoo xam ne jëf yoo xam ne ñu amutoon si suñ luwaay soo yooyu du yomba pour nga mun koo aate fii foog mu nekk si hybrid code bi mooy code bi nga xam ne amaale na international loi tamit si biiram waaye am na tamit yeneen yu lawyer bi di war a gestu wala xelaataat bala moo mun a def prosecution of ñeneen ñi su fekkee ne sax mun nga leen a prosecute si réew mi jongla yi for exemple prosecutor boobu xëy na dina war a toog seet ndax am na yiñ dee ooyee ay nakal soit plea bargain rek yooyu noonu si yëfi luwa yoo xam ne su ma buggee aatee xëy na nit koo xam ne defoon na lu gën a jéggi dayo mun naa waxtaan ak keneen koo xam ne xam na si dara waaye bokk na ci ma ne ko ok dama bugga nga wax ma lan a xew su ko defee dinaa la wàññil yow li ma la doon teg parce que xëy na li nga si def bariwut comme kële ni lim si def so yooyu yëpp foog boromam prosecutor bi foog mu xelaataat yooyu seet ndax dama nekku ne da ngaa jóg rek téye nit rek watat ko si code bi evidence tam beneen mbir la boo xam ne prosecutor bi foog mu gestu ko because TRRC bi soo ko seetloo nekkutoon code truth commission la gestu digga la woon ak yooyu waaye nekkut ñoo xam ne comme loi bi jox na leen doole pour ñu yar wala ñu punish koo xam ne xëj na def nga so because of loolu niñ dee gestoo firnde yu nit dee isi si TRRC bi dafa ute ak firnde yoo soxla pour ne loi daaneel na nit ba nga xam ne di nga ko yóbbu kaso wala di nga ko punish in any way daal so firnde yooyu noonu tamit lawyer bi mooy am pour check ndax juróom-ñeneen fukki nit ak juróom-ñeneen yooyu noonu yëpp am nañ firnde enough proof evidence yoo xam ne dinañ ko mën a ñëw tegal code bi ba nga xam ne loi bi na mën a daaneel ñooñu so yooyu noonu yëpp nekkut liggéey boo xam ne ñëpp a ko dee mën a def foog nga am prosecutor koo xam ne jàng na loi xam na loi ak li code bi soxla pour mu mun a def yooyu noonu so yooyu tax ba léegi mbir mi demut comme ni mu waroon a gaawe xëj na wala nit niñ ko buggee woon mu gaawe waaw wax dëgg nekk na loo xam ne daf dee jël time te again foog ñu manage expectations of the victims comme ni nga ko waxee rek Hissène Habré jël na 20 years kana xam ñaata at la moo jël Gambia pour ñu egga to that point bi nga xam ne dinañ am comme trial suñ bugga dinañ am prosecution suñ bugga so moo tax ñu am façon yi waxtaan yi pour ñuy jàngal nit ñi tamit di leen wax ne this is a whole it's a whole different process again comme niñ ko waxee la rek suñ loi yi dafa different amuñ loi yi nga xam ne mun naa aatee comme cases yi nga wax ni ay torture killings extrajudicial killings yi nii enforce their parents loolu yëpp amul si suñu loi yi so loi yi dina nekk li nga xam ne dinañ ko indi pour ñu strengthen suñ loi yi dëkk bi tamit waaye again tamit dina support victims participation parce que xam nañu suñu court si fii duñ di allow pour victims si participer si court si so lii dina allow pour victims si fekkee trial si ak hearing si ñoom tamit dinañ si mën a sànni seen kaddu dinañ mën a wax naka la leen impacté ba nga xam ne lu mu bon ñi ko déglu dinañ mën a seet daal ñu ki sigi su ko seegaat ko bañ mën a am a fair trial incha allah so léegi Sheriffo when it comes to institutional reforms I know you wax nga affaire ya ne you promoting to reform the institutions. But how do you think the victims perceive the whole change? Do they really see that there's really change, especially when it comes to torture in the Gambia? Baraka Sinab. Well, Obukolela Kajabi, because the Bajama in the victim Kachata, a Dolobi Kafaleko, Kulmi Bekirin, Jansa Bekirin. Dol ka fole falen do doketa because I remember on tata tola be kerwan ma fonla victim dol ko hansa en falen do manke because
there were 2 police officers, Milia Filco still entakamul totundinkel, just because maybe Filco is difficult sometimes ka information also and so on. So kaja no si val ka victim ol na drong, ika Filco han saying, maybe jan nung han say wal be care nung. Ya faham. So victim ol la perception no abasi la fala dal. Do la Filco wa yang adobe jan han say bari kul falintara kul ta kan do man ninkan. So for example nim police ole muta saying wato dol nim police ole muta ite butela bari ise muta ye muta maybe ataka dalila kanta dal maybe political asabu ye muta o central so kaje ko hani me bute hani mang kudo kela but ye muta mun dalila sifat na kama maybe example order them from the above or something like that. So kaje ko mu kule mi alon ko ye mulunta nyo anin kolbe ke kan jang mulunta la dal. So bari comme ça kamol muta kamol bute anin farul nin ko tangol wol danaka victime do la perception to wol talata wala dol bota jan. But generally victime do la feel ko be falen kan. So what from the perspective as the foundation, well, things are happening, right? Lual be falen kan police be falen kan, yeah, but we need more to happen because mirror jamanin ta ka falling, because amanka dron ko ka lual fale lua mu kay tol tetron lua nyaaja kumata wala ay fonsoto molla sembo didal so mol mi am ko lua tamandika o molla mirror nyanta falinale o molla ku kenya nyanta falinale anin ila doku nyanta falinale bajale ko isa hadba nyanto bunya dundi do ko kono anin fanan mol nyanta kamin soto mol sa soto no ito fon la doku kenya asa falino. So tenen jamal be kering ka security sector for example la mirror falling anira ko tamandi nyani human right understand nya mingra do ko kono. So victim ol danaka be sid la fala do la fil ko falindiri manke bake wa do la fil ko falindiro do mandin ketal. Yeah, so it's a process. It doesn't happen in a day. Yeah. But we're thankful that at least some of them are seeing the changes. Yeah. But Flex, again to you, someone who's working with civil society, you work with you work on enlightening people, especially diaspora and the youth of the Gambia, and you work with Team Gumsaboba. Do you think that there are occurrences of these harms that have been meted on people before so far? Yeah, that's a good question because it's not just all about it's also about accountability and making sure that, like you said, never again, which is pretty much where I started from. So from what we've seen, to be honest, most of it is not happening. Like there are some very, very serious things that used to happen, like enforced disappearances. Somebody would go disappear, and we don't know until now where Chief Ibrahim Amani is. There are many others who have disappeared without a trace. Their loved ones don't know where they are. Fine. So those things have not happened since this new government we've seen. But there are human rights violations happening all the time. And even myself, I'm an example of, I faced human rights violations while I was just doing my work. That was, I would say, at the very low level. But talking about torture, we've had police officers who have abused other victims of human rights. For example, I've reported, God bless his soul, Gordon Boob, who passed away. But he was one of those who was mentioned by the TRRC, testified, and he did these violations again, just to talk about specifically about accountability. I happened to write about him and this violation until the police had to take some action, and Gordon Boob was, suspended and then brought to another place, and eventually he came back into the system and recycled. So it shows you that the level of intolerance is not where we expect it to be. Because if people like this can still be doing what they are doing, did what they did, God bless their soul, and then brought back into the system and punished them, it makes a little bit of a mockery of the system. So definitely, there's still some room for improvement. It's not happening we must admit, it's not happening at the same scale and at the brutality level
because we know the kind of human rights violation that used to have occur in the previous administration. But certainly, it's taking place, some infractions here and there, you know, violation of human rights of citizens and those kind of things. Yeah. But civil society are working very closely. I'm very much aware of the work that civil society is doing because I'm in the forefront of it myself. You know, I know just some 2 weeks ago, another civil society organization very similar to you guys with was, you know, training police officers on torture laws. So more of those things, will also doing what they're doing. More support is needed for these things because if they tell you that they need, for example, to train all the security officers about torture so that they don't do these things again, that needs funding. Government also should dip in. We should not only depend on international partners supporting civil society groups doing these things. And I know it's a big task, and I know that there's lack of funds. So, but, you know, all these things take time. Even building new police stations, you know, the way detainees are detained, women, children, but women and men, you know, being in the same cell, you know, that's a violation. That's a violation of human rights, you know, until now. But there are some model police stations, like for example, donors are helping. GIZ help with the police stations. They are because of we are acknowledging things that are happening that are positive, you know. But it has to be government also, and we cannot depend only on international partners to do these things. So we are calling also more civil society groups to come on board and to collaborate and to partner, and more donors to help, as well as the government to also make sure that they are leading and spearheading these initiatives to make sure that these things don't happen again. Yeah. To ensure that the state is also leading. Imran, lan mooy sa gis-gis si loolu lan nga foog ne state bi loolu lañ war a def parce que li ñoo wax rek la mooy ndimbal na ca fekk loxol borom te the primary responsibility neexut be neexut it falls on the state to account for all of these things that are happening, to remedy all of these things, to ensure ne, you know, institutional reforms they are going according to what the law says. What's your take on that? And secondly, my second question would be, we've seen that there's also this thing that was called, that's what recommended, to ban certain people from public offices. Do you think that is happening? No, I don't think so. So, you know, as we say, there has been some improvement, some things. But to be honest with you, it's not that we should be impressed because coming from that dictatorship of 22 years, we don't expect things to be similar up to now, right? But for all the main things that we should have been doing, okay, the first thing, reforming, we needed a foundation for that. And that was the constitution. That should have been a new foundation that we built for all of these reforms that we are proposing to do. We failed to do that. And it's not the people, right? Mechanisms were set up, CRC did its consultation, people expressed what they wanted to see, and then where did it fail? Between the state and the National Assembly, the representatives of the people. That was a failed process. We had a Janet Commission addressing the mismanagement of Janet recently, what did we find? That was also mismanagement. Right? So you can't see any really coherent approach to this. The Truth Commission team, the reparations are there. There are efforts to deal with reparations. Company institution, as much as I think national justice implementation in the Gambia is the post-CRRC unit of the Ministry of Justice. All the other institutions, I have been to the National Assembly, I have engaged with other ministries. Majority of those ministries don't even know what the TRRC or the transitional justice process is. So we are not really going anywhere. You know, these formal changes, the other day I watched China, there were cities that built these nice skyscrapers, but they remained empty for so long that they have to be brought down. That is what we are doing with making laws, but in a haphazard way
that is going to be there but not be effective. I think Sirifo mentioned it earlier. Making laws is one thing, but changing the behaviors, and that requires taking further steps than just making the laws. That is not happening also. And so we need to really shift from treating transitional justice as a side project that is handed to Minister of Justice while the state carries on, and make sure that the state embraces transitional justice as a core part of what it is trying to do moving forward. And you mentioned some of the things that we don't see anymore, enforced disappearances. But what tells you that there are still those potentials and those signs is that when it comes to killings, we've had shootings here, not much has been done about those, right? The Faraba incidents and a few others. Recently, when these young people protested about the report of the Jane Commission, when they were arrested, what happened was we were chasing around police stations trying to find out where they are. And you arrest somebody, there are procedures according to the law, but you keep removing them from one place to another, so their loved ones cannot know where they are or what their conditions are. Their legal representatives don't know where they are and their representatives are. So I see us doing things, but if it is not coherent and coordinated, I don't see much impact, to be honest. And I think we need to be honest with each other as a country if we are ever going to move forward. So for me, that is a big, big challenge. And one of the biggest challenges for me in terms of security sector reform, and I had spoken to some of these same security officers who had arrested those young people and detained them, is that something a professor once told me, Professor Matlosa from Lesotho, that the problem with us in Africa is generally we politicize the security forces and securitize the politics of the country, right? And what he meant by that, of course, was that the politicians use security to address their, rivalries, right? And then security also steps into the political arena, become politicians, or decide to punish and do things that are beyond their mandate. And so none of these things have changed, and we don't have honest conversations about them. We do conferences which are donor funded. We say things we think the donors want to hear, or whatever we're trying to tick a box for. But we have not been honest in the way we have engaged, and we have not reoriented ourselves to a one Gambia ideology for a progressive Gambia. So for me, we've done these processes, the mechanisms, we've implemented them, but in terms of impact, I've not really seen meaningful impact. And all of these things that I have listed need to be addressed if we will have any impact, any serious impact. There has been some impact, but no serious impact. And perhaps I'll also add, one of the things is that the whole point of this thing, the primary, stakeholders were supposed to be the victims. And if you ask them, it's what all of us that engage with them will tell you. They are frustrated. They don't see any meaning to all of this, because what they were supposed to get, reparations, as the most beneficial outcome of this process, is still pending. Of course, we can understand some of the challenges that come with that, genuine challenges, but there are also challenges that are self-inflicted. And so I always keep asking if the minister or the judge or whoever it is with 2 legs, 2 hands, 100% health is able to have an orderly following them around. Why then cannot Yusuf Anyang, for example, have a nurse or an assistant that would help him get his daily, since it's government that has incapacitated him and sat him in a wheelchair for 25 years, right? How can a minister get a brand new $10 million or $10 million car, and this guy cannot even get an electric wheelchair to help him move around and retain some of his dignity? So you see, we need to be serious about these things. And we need to be honest. It's not criticism. It's not being radical or whatever the labels that attach to some of these kind of sentiments are.
is the reality. If we really mean to have impact, then we have to tell each other that we are not making it at the moment and we need to shift first. Yes. Yes, please. So all the TRRC, 263 recommendations are out of law, meaning 16 recommendations, completed. I'm not they are ongoing, or like a dormancy, why complete and Mula want just fun and down. The TRRC tami or transitional justice, because of I'm not like a name post transitional justice phase. Transitional justice phase good up. How much kind of more why TRRC bi bokk na si te moom moo nekkoon fu yëpp lu bari start léegi ñu ngi si post TRRC process bi lu ma bëggoon a yokk tamit mooy ne of course 16 recommendations tamit out of 265 moo la won ne fu dem so far waaye SSR security sector reform tamit di ngeen dégga suma brother bi di wax mbiri SSR bokk na si TRRC trop te gis nañ ne SSR moo tax am nañ occupying force fi nekk economic then tey ñu ngi fi even though ñu ne Gambia is fourth most peaceful country si àdduna si Africa fii nii loolu mu ngi laa woon ne am nañ jaama de waaye am nañ security forces am na ku doon wax ne maa ngi gis Nigeria ñu ngi send some troops coming in so loolu moo laa woon ne benn tey suñ SSR bi is not complete te dina am some time balaa ñu make sure ne ñu am suñ own security boo xam ne respect neen suñ citizens yi seen rights yi ñu mun leen a protect because of loolu moo nekk the main role of any security institution nekk pour not kenn sa main liggéey mooy pour nga aar protect so definitely I hope ne authorities yu nekk di dégg yi nii maybe ñoom itam dinañ wax ne is a live program. The number to call is 254-2586 254-2586 képp koo xam ne am nga laajte boobu nga laajte wala am nga contribution boobu nga yokk si waxtaan bi lines yaa ngi open for now waaye Imran dinaa ñëwaat si yow again xam naa ne am nañ residual mechanisms yi nga xam ne put nañ ko in place su fekkee ne façon yi amati nañ ñi nga xam ne am na mbootaay yi nga xam ne dinañ mun a toog ba nga xam ne dinañ tànka ji am nañ fi National Human Rights Commission bi so yi si sa gis-gis ak yow ñun ñëpp ñooy waxtaan daal da gis nañ any discipline action bi nga xam ne am na si ñi nga xam ne ñooy security forces yi nga xam ne ñu ngi reoccur these things parce que again and again li nga wax la dëgg la gross recent protest bi amoon jàpp nañ xale yi di leen yóbbu from one place to the other léegi-léegi dinañ gis ñi nga xam ne dañoo sol uniforme di la arrest in a way boo xam ne dañ la jàpp di la dóor yu métti sax ndax da nga gis nañ any disciplinary measures yi nga xam ne am na so far ba nga xam ne ñi nga xam ne tam ñu ngi def li dinañ leen won ne soo leen defee nii lii dina dal seen kaw parce que su fekkee ne li nga wax accountability amul su li ñoo def dañ ko bugg di ko def waaye so long as there's accountability I think ne dina wàññeeku ndax gis nga façon boobu noonu mu am si process bi daal. waaw gis naa muy dee am léegi-léeg waaye ñaari façon yi problème la am léegi-léeg si réew mi am na yoo xam ne daf dee am political connection. mbir yoo xam ne comme protest yi ak yooyu noonu. façon yooyu su xewee daf dee jafe pour nga gis any kind of discipline because politics daf si dee bokk somehow. and we have to be honest again foog ñu waxante dëgg bi and we all know ne looloo de nekk waaye am na yoo xam ne léegi-léegi nit dem complain si Human Rights Commission bi loo xam ne xëj na benn officer bu ma ko def wala groupe bi officers ñu jël ay jéego loolu noonu adresse ko and it's also not nekkul ne dama nekk di wax ne National Human Rights Commission dañ dee choose lan la ñoo def ak dañ dee try si lu nekk it's one institution boo xam ne si réew mi moom I feel ne it was a positive thing liñ leen isee si réew mi because def nañ liggéey yu baax a baax si réew mi su ñëwee si wàllu jubóoloo groupe yi am ay problème su ñëwee si human rights violation ñu ngi def liggéey bu rafet waaye liggéey boobu noonu daf dee yomba su fekkee ne problème boo xam ne la diggante security bi la ak xëj na citizen yi rek waaye daf dee bari tam situation yoo xam ne security bi comme li ma ko waxoon aliya li ma doon wax professeur Matlosa li mu wax politicizing the security and securitizing politics
soo gisee loolu mooy situation boo xam ne police bi rek a waroon a jóg seet si gis-gisam ndax lii jaar na loi ak jaarul àndut ak loi waaye su fekkee dafa receive telephone call from a minister ne ko arrestal kii te loolu la fi dee xew lu bare weda nit yi xam nañ ko o xamuñ ko ñun we work with the civil society organizations ñun we engage with communities of victims and citizens xam nañ ne yi dañ fi dee xew soo ko waxee léegi-léeg dañ ko deny last time maa ngi ameen workshop di explainal police ne ba léegi ñu ngi abuse nit yi wéedi nañ ko fa waaye am na lawyer bu fa nekkoon boo xam ne just the day before mu ngi jógee court victime mu ne client am bi ki mu doon taxawal dañ ko handcuff ba loxoom mi am ay dog-dog ba di naaca ok so loolu mooy suñ biggest problème police bi dafa war a independent right waaye independence boobu nekku fa léegi-léeg dang day gis ministre boo xam ne dafa mun a jóg call nit wala call security officer weda police la wala dara ne ko defal li boromam du si bo teg ñaari baat du xelaat ndax jaar na yoon da jaarut yoon dafa jóg def ko façon yooyu noonu su xewee daf dee naxari pour ñu saafaral ko parce que always am na ku leen di protect from accountability boobu noonu so yooyu noonu foog ñu waxante si dëgga foog ñu address ko accountability a lot of the time accountability mechanism oversight su passé National Human Rights Commission bi very few yeneen nga fi dee gis most of the time so engage police dañ la dee wax ne su la police defee dara da ngaa ñëw report ko si ñun waaye is the same force understand nga so ba pare nit yi amaguñ confidence si police su fekkee ne dañoo def seen liggéey mu leer sax ba léegi nit yi amuñ confidence boobu because liñ gis 22 years liñ doon liggéey so dafa jël time ñoom tam foog ñu am patience si nit yi mais nit yi time boobu noonu ba pare def jëfin yoo xam ne su ko nit yi gisee dina gën a yokk ak confidence boobu si ñun waaye su fekkee ne ñu ngi gis ba léegi yaa ngi waxa nit benn ñaar nga mbéj ko wala nga duma am yaakaar ne su ma demee si yéen di ngeen faj suma problème so yooyu noonu I think ne problème la si situation bi fii and we need to be honest suñ waree fix yooyu noonu so reform bi dëgg am na yu bari yu si des yoo xam ne war nañ ko jéem a seetaat. So Shirifo, again to you. What do you think civil society should do to ensure, because civil society also we play a very key role in all of this. We serve as the watchdog for the state. We sit there and see what the state is not doing, and then we voice it out. What do you think we should do also to ensure that all of these laws that we are piling up are enforced? Yeah, so civil society really, we have been doing a lot, right? So usually all these laws that are enacted, one way or the other, civil society will have a say or is the force behind, really. For example, if you look at the Torture Act, and other legislations, civil society is always pushing that we need these recommendations to be put in place in terms of the legal reforms recommendations, I mean. So civil society really need to tighten their belt to raise more awareness, especially with the victims, so that the voice of the victims will also be added onto the civil society, right? So we raise more awareness, right? We educate the victims and we educate the people. But first, of course, you educate yourself, right? So by educating ourselves, educating the victims and also educating the public about these processes, right? Their impacts and how to go about it is very, very important. Apart from that, one of the things we can do is to also go to court, right? So sometimes really going to court could take time, but it could have an impact, right? So the state usually, right, if a court make an order or if a judgment is given, they will respect it, right? So if you're under an obligation under any of these laws to do X, Y, and Z, and it is taking time, for example, reparations. If reparations is taking time, there are other countries that took cases to court to engage the government, to force the government to, pay reparations. Yes, if it is taking time without any justifiable reason, because the government is under a duty to respect, to promote, and to protect this right. So if there is a violation of this right, the government is also under a duty, especially if it is perpetrated by the government, to remedy. So if the government is failing in that, trying to argue that there are financial constraints here and there, really, you have to do something. Whether you bring the sky down or what, but something must happen, because people's rights are violated, and
really, they must be, remedied. There must be kind of compensation to take them back to where they were. So civil society should push in there. We should be going to court telling these things, right? So we should push the frontiers, right? We should go to court telling these things. If it bounces back, we go again. So really, courts are there for us. Sometimes you might think that we don't have a case, but once you read the court, you start to talk, you start to do things, right? I've never been to court, of course. I'm not yet a lawyer, So, but then what I do know is that from other countries and even from here, there are many cases that were taken to court by, you have Gambia participate and other, and other civil society organizations. So we have seen the impact of those cases. So it is the same. If there are laws that are enacted or if something needs to happen, right? Even if, for example, if it's not expressly stated that it has to be happened by way of maybe some or must happen. But if you take those things to court, even if we don't have a judgment, sometimes courts will make observations. So those observations are sometimes important, right? But if you don't go there, and those observations, the government will take it seriously, because if the court has to put their tools down because the government is not respecting their orders or judgment, that will be a big problem. I totally agree. So Flex, what's your take on that? Yeah, really, there's something else that I wanted to just touch on quickly. It touches on what this whole accountability thing. For example, we all know that in 2023 there was this extraordinary session where government had passed the Ban from Public Office (TRRC) Act. Now that act was supposed to ban all people that were supposed to be banned to the TRRC. But that act is a very small act. It's 1 page, 2 page. I report from Parliament, which is one of the things that I love to do, parliamentary reporting. So when we saw the act, we're like, fantastic. That means government is implementing. They are going to ban this. But then when you dive into it, you find that the act has a schedule. Soon a schedule, act bi dafa war a am list si gannaaw list boobu noonu mooy turi nit yi ñun baan ñun xam neen tur yooyu waaye nit list boobu noonu dugal ko si act bi so danaa gis ne act bi ni nga ko paas nii rek comme dama mel ni butéel bi nga paas ko fekk ndox nekkul si biir ndox bi mooy lan mooy liste nit yooyu noonu so loolu dañu tey ma doori di gestu te dinaa demaat ma gestuwaat because of maa ngi doon gestu as a journalist koo xam ne yëfi TRRC naka lañ ko implémenté loolu leen nekk di bokk na si suñu main focus mu nekk loo xam ne ñu ngay ñaax government bi ñu dem ñu gazette list bi booba list ñoo xam ne dañ leen baan ñoom yëpp dañ ko effect waaw so loolu dafa nekk an example of léegi-léegi dañ dee def some things comme dañ dee am kayit ñu binda ko in nice waaye soo gestuwee nga doon di read te maa ngi ñaax yeneen journalist and more advocate dañ war a spend time di xool façon yi because of dañoo ñëw ñu binda dara yow su bëggee noba dara léegi Gambia ñu binda ko rek doo si xam dara ñu dem ñu read ñu xool ñu latte ñu dem ñu latte waat man dinaa dem this week dinaa dem ma latte waat pour ma update suma bopp ndax benn tey gasatu ko because of demoon naa ma gasatu ko loolu moo miin ne pass nañ act in paper it looks like ñu ngi ban nit yooyu noonu from the government. Why? So go hold it, banum ken. So is the ban because Gejnag is actually a while back, but if it's specific ne ñu recommend on from the TRRC, then one can still rely on that TRRC report as the as specified in schedule. Yes. But it's going to be. My bigger problem actually is that and Sumaria, the reason why I'm this sentiment there has not been much impact is sometimes there is almost like giving with one hand and then pulling it with the other hand. Because after that act was passed, or at the same time, around the same time that act was passed, Benin Act came into force also. The Commission of Inquiry Amendment Act. Bobu gives the president the power to mubala anybody call him the Commission of Inquiry find guilty after 3 years, right? So a lot of people that have been found wanting
recommend ne ñi waru ñoo liggéey si public service bi can easily be, and there are no criteria, so you can just write. In fact, they can use. Yeah, of course, it has been used. At least 2 people they have been then president. Yeah. So we just go on. Yeah. And the other one is the Freedom of Information Act movie. Of course, people have access to rights to access information, public information. There is a bill, cybercrime bill, that if you look at it, has a lot of problems that is going to pose or put on journalists and even normal citizens in terms of how they use information. So you wonder whether you can move forward, or are we doing this one step forward, one step backwards? And man, this thing of I don't really see real impact. There is some impact, little bit here and there. Always there is something that counters it. And so if we want to really move forward, we have to be more realistic, more honest about what we want to do. And I have not seen that yet. Well, they're telling us that the time is against us, so I'll ask every one of you to maybe give a last word. Just encourage people, especially civil society that is doing the work, but also the public to also be part of it, because at the end of the day, it's not just the victims that are affected. We're trying to curb the occurrence of these things, and if it occurs, it doesn't occur to the victims; it occurs to the public that may not have been affected before. So, what are your last words to encourage the process and to encourage everyone participates, because everyone has a hand to play to ensure that these things are enforced? Yes, for me, I would just want to say the Never Again slogan is not just a mere slogan. It's a very serious slogan. When you say never again, maybe somebody like Imran provide a book of three volumes just about the Never Again slogan, right? So it is not just a slogan. We should give a practical expression to that slogan. We should live by it. We should work towards it. We should do everything possible to make sure we achieve that never again. Because if something like that is to happen again in this country, that would be a big problem. So I want to stop. And to you. Yeah, definitely. Yeah, thank you so much. First of all, thanking you and the partners for organizing this program. Tomorrow, a stakeholder forum, because of what time we contribute. Stakeholder forum on the transitional justice, youth and diaspora perspectives and engagement. We bury si diaspora we into on so then tune in on Askan we then stream. I'm not sure maybe in not kept partner for me. So I'm gonna join that stream, but I'm gonna share some own contributors and hala then read out some comments on tomorrow from in the morning. So we continue what time really transitional justice. We will for you contribute, for you engage, for you put in some own little. Over to you, Imran. Thank you. I don't know what language to speak, so I'll speak in English. Okay. Man, I think that first of all is that we have to be all collective and proactive. What I mean by that is over the 22 years of Jammeh, it took us 22 years, in fact, to realize that we have to come together to get rid of a dictator, right? And in that meantime, he affected politicians, young people, security, religious leaders, media, journalists, lawyers, everybody. So we sat there while he abused one and, oh, it's not my business. Yeah. And he did it to all of us up to a point where the knife was at everybody's neck before we decided, oh, we need to come together, otherwise this is not going to work out well for us. Right. And at the moment, that disintegrated with the disintegration of the coalition. And as a society, Jammeh left us that legacy also of having divided us into so many different little groups and categories. And we are obsessed with those categories now. And because of that, we don't speak out for your neighbor. It's like what they would say, the Christians would say, be your brother's keeper, right? And that is what we should do to make sure, because that's also the only way. Power is high up there, government is at the very top, and they won't hear my tiny little voice right at the bottom there.
the only way they will hear me is if it's a collective voice that is loud enough for them to hear. And so because of that, we need to come together, and that's the only time the state will take us seriously enough. And that is the only time that constitution telling us sovereignty belongs to the people, it is the only time that will happen. And if we can speak in one voice, we can tell government, hey, this is what we want, this is how you are going wrong, we need you to come back online, and they will listen. Otherwise, we will just be doing this haphazard, formal activities, but they remain activities without impact. So thank you very much. I totally agree. Couldn't have been said better. Thank you everyone for listening and watching. We want to say thank you to the donors, which is the UNDP Gambia, OHCHR, under the Peacebuilding Fund. Again, just encouraging everyone to be part of the process. Especially for me, I just want to encourage the public to be part of the process, because if we have all of these mechanisms in place, and yes, the victims are affected, but again, we're trying to curb these things to not happen again. So let us all, get in tune with what is happening. Let's read, let's engage, let's ask questions, let's give recommendations to the system, so we all join hands and ensure that, we hold the state accountable, but also we tell them that, we tell them where they are failing and where they're not failing. Again, we want to unite, we want to reconcile, we want to live in a peaceful, coherent society. So then again, I want to thank everyone for being here and, giving you another platform like Flexias. We'll be at the OIT tomorrow to continue discussion. So please engage with us and give us your recommendations and feedback. Thank you very much. Thank you.